ਇਨਸਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ Man is the highest creature in this creation. This is the human body is the temple of God in which God himself resides. But poor man is helpless because he has become extrovert, and that is why he doesn't realize that the creation which is outside, all the creation which is outside lies within him also. As he becomes introvert and withdraws from the outer things, he sees everything in his within. All the things which exist outside exist in his within also. ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸੂਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। When he becomes introvert and becomes in tune with God, he starts listening to God and he starts knowing that what is happening everywhere. It is just like when we set the radio set to the station from where the news are being broadcasted. We can hear the news very well if we have set the radio set according to the station and like that. In the same way, when we take our soul in our within, when we become introvert and when we tune with Satsang, then we can easily see and hear what is happening there and everywhere else. ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇਗੇ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This hymn is by Guru Amar Das Ji Maharaj, and in this hymn he tells us that we cannot realize God by wearing any colored clothes or by giving up our home and family or by joining any particular form of religion or particular group. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Once some of the disciples of Guru Gobind Singh told him that how come many people are wearing just one type of the clothes of the same color, and they think that they are doing the devotion by wearing the colored robes. Because in India, those who are considered to be the holy ones, those who do the devotion of Lord, so-called devotion of Lord, they either wear saffron colored clothes or blue color or any one particular color. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੁੱਪਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਖੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਜਦ 2-3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1-2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗਧਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਆ ਗਧੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੀਂਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ। ਘਮਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਧੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਲੀ ਲੱਦ ਲਈ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਗਮੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। So in order to explain to his disciples, Guru Gobind Singh put the skin of a tiger on one donkey and left him outside his fort. Next, he didn't tell anybody about this. Only 1 or 2 his very close disciples knew about it, and they were told to keep quiet. So when that donkey who was wearing the skin of the tiger was roaming here and there outside the fort, next morning when some people went out to do some things, they saw that one tiger was roaming here and there, and they were so afraid that they didn't go in the town for their works, and they came back in the fort, and they complained to Guru Gobind Singh that there was one tiger roaming outside and they were afraid of him. Gradually, everybody who was in the fort, when they came to know about that, they all went and saw that there was really one tiger roaming, and they all were terrified. They were very much afraid. So for 2 days, nobody went out of the fort to do any of his works. So when everybody complained to Guru Gobind Singh and told him to do something so that the tiger may leave that place and the people can go out in the town to do their works, so Guru Gobind Singh took few disciples with him to go and capture that tiger, which was not in fact tiger, it was the donkey. When Guru Gobind Singh went there with some of his disciples and they all tried, Guru Gobind Singh pretended as if he is going to capture that tiger, as the hunters do. So when they were trying to get the tiger, they were trying to hunt the tiger, the donkey. The donkey saw that there were many other donkeys coming from the other side. So when he saw his brothers, he started making the noise. So then people came to know that it was not the tiger, it was the donkey. So they removed the skin, and that donkey was again sent in the group of the donkeys. So Guru Gobind Singh told them that I did this only to explain to you that even if you put the skin of the tiger on the donkey, but still it will not change to tiger. It will always remain the donkey. In the same way, if anybody thinks that by wearing the clothes of any particular color, he will realize God or he will remove the poison of his within, he cannot do that. He is in great mistake. We have to change our within. Just changing our outer form will not do anything. गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन अंत काल काती कट्यो वास नरक मोलीन. Guru Gobind Singh says that those who imitate or those who pretend to be the sadhus, pretend to be the holy men by wearing the colored robes, and in that way control the people or attract the people, in the end their body will be cut into pieces and they will be sent to the hell. बाबा जलन कहता है लोक डरावण कार ने तू भेख बनाया निर उद्दम टुकड़ा खामना बाबा नाम तराया. Baba Jalan says that regarding the fake holy man or those who wear the colored robes, Baba Jalan says that you are wearing the colored robes so that you can frighten the people, and because you want to eat food without working for it, that is why you are being called as the Baba. तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि भेखा नूं शांति नहीं, भेख जितने है भरम दे विच है, क्योंकि वो परमात्मा तो साडे
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? So your Guru Amar Das Ji Maharaj said that those who wear the colored drops and think that they are doing the devotion of Lord, they do not have any peace. Because if the peace could be achieved, if God could be realized by wearing the colored drops or by changing our outer forms, then what else do we want? This is the cheapest bargain to realize God. ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਔਰ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? That is why saints and Mahatmas always tell us that remain in any religion you want, remain in your family, and along with attending to all the responsibilities of your family life, you do the meditation of Shabad Naam. You cannot realize God by doing any outer things, because God is within you, and unless you go in your within, you cannot realize God. Because if the thing is lost here and if you go on searching for it somewhere else, how can you get it? Unless you search for it here, you cannot get it. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। Guru Sahib says that everything lies in your home and nothing lies outside your home. Those who are searching for the things outside their homes, means outside their human body, they are in deep illusion. ਬਹੁ ਭੀਖ ਕਰੇ ਭਰਮਾਈਐ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵਈ, ਮਰ ਇਸ਼ਟਾ ਮਾਈ ਸਮਾਈ, ਮਨ ਰਿੰਗ ਗਿਰਹੀ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਰਿੰਗ ਗਹਿ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸ, ਮਨ ਰਿੰਗ ਗਹਿ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now Guru Sahib said that by wearing the colored drops or by changing our outer forms, we cannot realize God. Because those who belong to the religions and those who have changed their outer forms, one group of such people hates other group of the people, and in that way when they are hating each other, how can they realize God? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਭ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਝਗੜਦੇ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। In India, in Haridwar, the holy place, they celebrate the festival of Kumbh once in 12 years. And at that place, all the so-called holy men, so-called sadhus get together there. And because there are different groups of these fake sadhus, those who wear the colored robes, that is why they always fight. The Nirmalas, they are one sect. They say that they want to take the holy dip first, and the Udasis say that they want to bathe in the holy waters first, and the Sannyasis say that they should be given the chance to bathe in the water first. So they always fight among each other for this little thing. ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਘਿਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾੜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ
ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। Those who have taken up the outer forms of the devotion, outer forms of the worship of God, they have so much hatred among each other that if any Christian goes, the Christian cannot go in the temple and do his prayers there. A Muslim cannot go in the church and do his prayers there. And in the same way, the Sikh cannot go in the temple and do his prayers there. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਡ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। But when Sant Sadgurus come in this world, they collect people from all the different religions and they tell them that God is the name, Ram is the name of the same power, God also is the name of the same power. In the same way, Vaheguru is also the name of the same power, and Kalma or Prophet also is the name of the same power. And lovingly they connect all the souls those who come to them with that very power. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਕਲਮੇ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਮਾਂਝਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that whether one is Kshatriya or Shudra or Vash, my teachings are for everybody, because all the creation is divided into 4 types of the people according to their jobs. And Guru Nanak Sahib said that my advice or my teaching is for everybody. What is his teaching? Nanak says that in this iron age, those who go to the Gurumukhs and take naam from them, they get liberation. ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਸ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। Masters come in this world to connect us with Naam. But when do we come to the masters? Only when our past karmas, or when the result of our past good karmas, when we get the result of our past good karmas. Guru Nanak Sahib says that when the seed of our past good karmas sprout, only then we come to the master, and by coming to the master we get up from the slumber of ages and ages, and the darkness of illusion is removed. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰ ਜਾਂ ਬੁਝਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। Masters do not make us coward. They tell us that you should not be coward, you should become brave. And they tell us that carry all the responsibilities of your family life and still do the meditation of Shabad Naam. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। Guru Nanak Sahib says that Nanak says that I have met the perfect master, and in that way I can do both my works. I can be in my family life, moreover I can also do my spiritual work. ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਲਓ। The main question or the main thing is to divert the direction of your mind. If you want, you can do that while living with your family, or if you want, you can do that by going in the mountains. ਬਲਕਿ ਘਰੇ ਮੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। It is easy to divert the attention of our mind living with the family, or living with the family, because by living in the families or by living at our home, we can earn our livelihood and do all the things. ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੀ, ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। If we go away from our homes, go in the wilderness or jungle for doing the devotion of Lord, what are the things we don't need there?
There also we need a house to live in. There also we need the clothes to wear. And there also we need the food to eat. And in order to get all these things, we again have to come to the householders and beg for that. ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਤਿਆਗੀ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈ. If the renunciates do a little bit of meditation, they lose that because when the householders come and serve them, they take all the benefit of their meditation. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਟੁੱਕਰ ਭਲਾ 9 ਉਂਗਲ ਦਾਂਤ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਬਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਆਂਤ. Kabir Sahib said that the food given by the householder, is very bad to a renunciate because it has long teeth, and if the renunciate meditator meditates, only then he can survive. Otherwise, that food will finish him. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਧੂ 5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ. Master Savan Singh Ji used to say that if the householder attending his responsibilities to his family meditates for 1 hour, that is equal to the meditation of the renunciate of 5 hours. ਜਿਹਦਾ ਖਾਏਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹ. Because one who takes things from others or one who eats of others, he will have to pay him back in any form. Either he can pay by giving the benefit of his meditation or by giving any other thing. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ. Guru Nanak Sahib says that without give and take, nobody can remain. ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ. Masters even say that if we take things from anyone, unknowingly also, even little bit, then also we will have to pay for it. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ Those people attending to Parshad, please come forward. This is Seva. Tomorrow there'll be meditation at the hall from 3 to 6, and then tea will be served at 6. Sanchi will arrive at 7 o'clock and put everybody into meditation. And then at 8 o'clock he'll give a brief farewell talk. After that he'll go over to the hall, or the hotel next door, the Chateau Blow Inn, from where you can get directions from the information booth to give the remainder of the private interviews. Anybody who hasn't received a private interview, who wishes to receive a private interview, may have one there if they are from this area or live in an area where Sanchi will not be visiting. So those interviews will be from 8 to 10 o'clock, and you should just come and we'll schedule you, and everyone will receive one. Okay, let's see. Sanchi will arrive at the Miami International Airport at 12:25, and he'll be going on flight 410
Does anyone have the information sheet? You can correct me if that, I'm pretty sure that's the right flight, but it's on the information sheet. 410, and it's a national flight, which leaves at 1:30. And we've made arrangements with national airlines to allow the Sangat to go through the passage. You have to have yourself checked, though. And we'll have a farewell darshan in the airport there. So everyone who wishes to see him off should arrive there at 12:25 at the airport. And if you've missed this information, you can get it from the information booth. Furthermore, any information regarding this can be received from the information booth, and you should read the bulletin board out there and stay in touch with the hall, because this is from where we can communicate with you from. So tomorrow I would have to see Helen Downing, Vince Gonzalez, and the Proctors. You can see me when we are arranging for interviews. And let's see. Those people, this is important, those people who are initiated today, they should see Jonas Gerard after Satsang. Where are you, Jonas? Jonas? Okay. You have those sheets, and he will give you some information. Okay. Thank you very much. Right now, Sanchi will be going to bless the children. This is only for the children, the parents that were taking care of the children, and anyone who wasn't able to attend Satsang. And all others who are here should stay. Oh, yeah, that's right. Okay. Where are the people pissing? Oh, okay. 2? That was already blessed. Anyone has not received Parshat, raise your hand. 4. ਪੱਪੂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ Anyone else? Over there. Thank you.